Yes bwana, vipi inakuwaje? Na msanii Ringtone Apoko ameweza kuchapisha orodha yake ya Wakenya wenye umri mdogo ambao anaamini kwamba ni matajiri zaidi, na kupitia page yake Instagram Ringtone amedai kwamba ndiye anaongoza kwenye orodha hiyo inayojumuisha wasanii 11. Lakini pia katika orodha yake Ringtone amesema kwamba anamiliki majumba 5 ya kifahari katika maeneo mbalimbali ya Runda, Karen na Muthaiga, na pia akaongeza kwamba anamiliki magari 7 ya kifahari akiwemo Range Rover, Mercedes, BMW na mengineo. Hii hapa ndio list kamili yake Ringtone, na namba 1 ni Ringtone Apoko 5 mansions in Runda, Karen, Muthaiga, hotel and various apartments, 7 cars, Range Rovers, Maybach, BMW, etc. Namba 2 anakuwa ni Jangwa 2 mansions and 3 cars. Namba 3 anakuwa ni Akodhe 1 mansion in Mombasa and 1 SUV car. Namba 4 anakuwa ni Bahati 2 mansions and 3 cars. Namba 5 anakuwa ni Anlisa Mwigai no house, lives with mother 1 car. Number 6 Calligraph 1 mansion under construction and 1 car. Number 7 KRG the Don 1 house 1 car, range spot and 3 odd cars, no value. Number 8 anakuwa ni Betikialo, rent in house and no car but on salon. Number 9 anakuwa ni Huda Moro, rent in apartment, no car but sells lipstick online. Number 10 anakuwa ni Otile Brown, rent in house and 2 cars. Number 11 anakuwa ni DJ Money Size 8, rent in house and 2 cars. We have evidence to prove. Kwa hiyo bwana, ni Ringtone Apoko na ameweza kuchapisha orodha yake ya mastaa na waamini kwamba ni young and rich. Lakini tukibakia hapo ni kwamba KRG the Don ameweza kujibu na akasema, I can buy that old man then I continue to pay him while he sleeps for the rest of his life. Don't be using my name to get clout. I'm not in your caliber. Kwa hiyo ni majibu yake KRG the Don, na anamjibu Ringtone kutokana na hiyo list ambayo ameweza kutoa akilinganisha wasanii tofauti. Maoni yako ni gani kuhusiana na hili? Lakini pia hakikisha una subscribe kwa taarifa zaidi.